All right. Привет, добрый день. Hello, my name is Elizabeth. I'm from Vancouver, Canada. So today we're going to tell you a little bit about Anglo-American University. It was the first private institution of higher education in the Czech Republic, founded in 1990. So this institution played a very important role in just providing a platform for American, British style education. And up till today, it's really evolved to be a very international education hub. Hi guys, my name is Andre. I was born in Russia, but I was moving around the world a little bit. Today we're going to talk about our university. My colleague Elizabeth is going to tell you about little bit about more it, and I'll try to explain you on Russian. So the programs we offer are in the realms of social sciences, political science, business administration, and law. Our law program is run through the University of London, so it is common law. AU's classes and our education techniques are very unique because we take a very innovative model where we have smaller classes, and the lectures are really more like seminars where there's a lot of emphasis on student participation projects. So we do provide the foundational education through our professors, through the curriculum, through the readings, but you end up learning a lot through your peers, and this is very important because at AU, our student body is from over 70 countries right now. Снова здравствуйте, ребята. Теперь я буду вам немного больше информации проводить именно на русском языке. Только что Элизабет объясняла о нашем университете. Наш университет – это первый приватный университет в Чешской Республике. Мы основываемся на американском стиле обучения. У нас небольшие классы, примерно по 15-20 человек в классе. И цель обучения, то есть стиль обучения наш более направлен на то, что вы будете учиться от своих же коллег, то есть по classmates, и также будете более интерактивны с преподавателями, то есть вы будете с ними общаться напрямую и как-то дальше. Yeah, so at AAU, it's a Czech accredited university, so you get your standard Czech credits, which in hand mean European Union credits. In addition to that, we are WASC accredited. WASC is one of the 6 organizations in the US that accredits universities. So out of the 10 best universities in the States, 7 of them have the WASC accreditation. So at AEO, we are directly accredited by the WASC organization. Most American universities overseas, they're indirectly accredited, so they have some type of American parent university. So as I said, AU is directly accredited, so that means that you're able to transfer the credits to any university in the States. But also, more importantly, that we have very high standards for our academics. Ну, сейчас Элизабет так что рассказала вам о такой организации, как ВАСК. ВАСК – это американская организация, которая занимается подтверждением дипломов из разных университетов по всему миру. Anglo-American University является одним из немногих университетов в Европе и в том числе в мире, которая получила эту аккредитацию. И это говорит о том, что наш университет выдает диплом американского образца. То есть этот диплом выдает наш университет, это не какой-то материнский университет, допустим, в Штатах, а вы получаете диплом, который выдаем мы сами, мы аккредитованы, это говорит о качестве нашего обучения, потому что всего лишь несколько университетов по всему миру имеют эту аккредитацию. Из них очень много достаточно знаменитых университетов, таких как Стэнфорд и другие университеты. Наша цель и эта аккредитация говорит о том, что мы стремимся к наивысшим стандартам в обучении и стараемся дать нашим студентам как можно больше опыта для того, чтобы они были успешными в жизни. One more important thing that we should mention, if I would have studied my bachelor degree in Canada or in the States, it would have taken 4 years. At Anglo-American University, you get that American accreditation in only 3 years. So that also means that you don't need to be paying tuition for 4 years, which is pretty cool.
Англо-Американский университет предоставляет диплом, который не только в Америке аккредитован получается, но также в Европе. И что немаловажно, вы получаете диплом американского образца за 3 года обучения, то есть минимальное обучение у нас 3 года, в то время как в Америке 4 года. То есть вы получаете не только европейское, но и американское образование за 3 года. И сейчас я хочу поприветствовать нового человека тут в нашем видео. Это Ета. Она расскажет вам более подробно о том, как поступить в наш университет и об этом процессе вообще. Thank you, Andre. Hi, everyone. So I'm Yeta. I'm from the admissions department. So at AAU, admissions department is responsible for handling each application carefully with an individualized approach to each applicant, as all applicants apply from around the world. So we have to take note of that. The admission process is fairly straightforward. Usually the applicant is required to fill the application form. If you go into our AAU website, you see there's a huge button in red there and it says apply now. That's where your application form is. You fill that application form and you'll receive an automatic email requesting you to pay the application fee. The application fee is 2,000 crowns and it's mandatory for all applicants in order for your application to be reviewed due to the administrative procedures. Once that fee is paid, afterwards a list of documents will be sent to the applicant depending on which program you're applying at which level. So it could be undergraduate or it could be graduate. The list of documents varies a little bit, however, the main core of those documents remains the same. We usually require an updated CV, which should contain your hobbies, your past working experience, voluntary work, as well as the languages that you speak. Also the personal statement. Now the personal statement, it's a very detailed, you have to answer 3 questions out of 10 that are listed in our website. Usually AAU requires a format that we take a note on it, so you'd have to outline the question and then provide the answer, which is a bit different. So take a look at the website, and if you have any questions regarding the personal statement, feel free to write us an email at all times, and the admissions is very happy to walk you through it. We also require English requirements. So being that we are an English-speaking university, we require a list of tests the applicant undertakes. It could be IELTS, it could be TOEFL, or it could be IGCSE, for example, English as a second or first language. Having completed all of those and submitting your documents, you'll be required to have an interview. That's the second portion of the application process. The interview with the dean of the school that you're applying to. Now, the interview is a very friendly process. It's like I'm speaking to you right now, actually. So you'll be sitting down with the dean over Skype, or if you're in Prague by any chance, it could be in person. It's a conversation of you to know more about the university and us to get to know you of basically what you can add a contribution to our community, since we are highly selective of the people we accept, basically. Once that is completed, your response acceptance letter will be, hopefully, if you fulfill all the required criteria, it will be given to you within the 14 days or 2 weeks approximately from the date of the interview that you have. However, let me just, because I cannot stress it enough, admissions, it's very open to any questions that you might have. Also, if by any chance you're in Prague, we would love, and by appointment, we will give you a tour of the campus and show you around, and even make appointment with anyone in the university that you'd love to speak and talk to. Thank you. Thank you. You can just now make a short version of what she said. Kind of, you do not need to be worried about. It was easy, and ask any question during the process. Something simply about it. Хорошо. Ну, ребят, надеюсь, было все ясно и понятно вам. Из того, что сказал сейчас я просто вам перескажу небольшую версию на русском языке, чтобы было более понятно. Наш университет, для поступления в наш университет вам нужно всего лишь подтвердить ваше знание английского языка и также предоставить документы, которые перечислила Ета. Дальше процесс как сам будет происходить. Вы подаете все документы, у нас нет никаких ограничений по подаче документов.
Вы можете подать документы в течение полностью года, 24/7. И дальше уже admission офис вам ответит на все ваши вопросы, которые у вас появятся. Также для поступления в наш университет вам нужно подтверждение знания английского языка и... What do you have hand? Just talking about Russian proof or English proficiency. Не спеши. Все равно порежется, нам оставят. Ask anytime, we are always... Already talked about that? Yeah. Так. Alright, should we invite Anne? You should just finish it somehow, like they can cut it, like if there will be like any doubts about it, you can always ask Yeta, you know, how I would love to that. Если у вас останутся какие-то вопросы, вы в любой момент можете, конечно, связаться с admission office, с Етой в частности, она предоставит вам всю информацию, которую вы хотите, которая вам нужна дополнительно. Также можете связаться со мной, если хотите, я буду рад предоставить вам информацию на русском языке и помочь вам с поступлением в наш замечательный университет. Thank you. И сейчас я хочу познакомиться с еще одним из наших студентов, его зовут Ан. Прошу. Hello, my name is Anne. I'm from the US and I study marketing and communications here at AEU. Hopefully in the spring I will graduate and I love it here at AEU. Now, why did I choose it here? Well, before I came here to Anglo-American University, I traveled for a couple of years, and Prague was my favorite city that I've been to in any other city or country that I've been to. It was a central location, it was such an international community here, and that drew me to AEU as well, because it is also located in the center and heart of Prague. My friend also went here as well, he's from Japan. And he also studied business administration as well. So before then, I actually wasn't really sure of what to do. A lot of people asked me what I was going to do in 5 years or where do I see myself, and I didn't really know how to answer that until I came here, and AU helped me figure that out. Ну что ж, а теперь пришло мое время, и я расскажу вам немного о моем опыте поступления в Англо-Американский университет. Я достаточно много путешествовал по миру. Начал я свое обучение за границей в Дубае, Арабских Эмиратах. Там закончил высшую школу и поступил в Канадский университет. Поняв, что жизнь в Арабских Эмиратах немного не для меня, я решил переехать в Канаду, потому что учился в Канадском университете. Вот, и я успел побывать в Канаде, прожил там в районе 3 лет. Подучил английский язык и все-таки решил также, что североамериканский стиль жизни немного не мое, все-таки поближе к дому хочется быть. Решил найти что-то поближе к нам. Это оказался Англо-Американский университет. Я связался с университетом, и очень быстро они мне ответили. То есть общение с университетом происходит очень быстро, в течение дня он отвечает в admissions office. Вы можете задавать любые вопросы, которые вас интересуют. Я приехал сюда, это казалось неожиданно. Я никогда до этого не был в Чешской Республике. Я был удивлен красотой Чехии. Я поразился красотой университета также нашего. И первое, что я заметил, первое, что принесло какой-то позитивный опыт для меня, это люди, которые тут учатся. То есть это незабываемое просто ощущение, когда вы учитесь с столькими людьми, со столькими историями просто со всего мира. То есть моя история такая даже не особо взрачная, можно так сказать, по сравнению с историями других студентов, которые приезжают сюда из Африки, приезжают сюда из Австралии. Очень много, кстати, местных студентов у нас тоже. Вот. Второе, что я хотел бы сказать, это стиль обучения. То есть я был также поражен тем, как профессор подходит к тому, что вы учитесь у нас. Мою первую работу помог мне найти мой профессор. Это был замечательный опыт тоже.
То есть вы не приходите сюда, у вас нет отношения с профессорами, как вы ученик, а профессор вас чему-то учит. Вы общаетесь более дружелюбно. То есть он вам рассказывает что-то о своей жизни, что-то рассказывает о своем опыте работы, и вы, слушая его, познаете вот как-то мир вокруг себя, так скажем. Большое вам спасибо, надеюсь, это видео вам понравится. И мы были рады быть сейчас с вами. So, thank you. Hopefully you will enjoy it.